Z military correspondents announced the removal of Gerasimov from command in Ukraine. Putin continues chaotic throwing, changing the commanders of the army in Ukraine, which is slowly but surely losing ground under the onslaught of the Ukrainian counteroffensive. Chief of the General Staff Valery Gerasimov, who led the Ukrainian campaign in December last year, has allegedly been removed from command and control, according to Z military correspondents. Gerasimov formally retains the post of Chief of the General Staff, but has nothing to do with resolving issues of military operations, Rybar writes. According to him, the actual leadership of the troops is now carried out by Colonel General Mikhail Teplinsky, who a year ago took up the post of commander of the airborne forces and in April became deputy commander of the grouping in Ukraine. On July 8th, this was also announced in Romanov Light. The pretext for large-scale purges in the RF armed forces was the rebellion of PMC Wagner. Since the beginning of the war, Putin has changed the commander of the army sent to conquer Ukraine at least 4 times. Ukrainian bridgehead has been expanded east to the rail trestle and south to the limits of Oleshki. Ukrainian forces destroyed a Russian main battle tank during contact on 8 July. Ukrainian artillery is targeting Russian troops, armor, and logistics as they approach Kherson. Contact continues along the M14 HWI axis. And this is satisfying to watch. Demining Ukrainian land on the front lines. Each meter is heavily mined. Ukrainian defenders still move forward in these conditions. Kherson is on fire today. According to the analytical department of the ABS agency, the operation to urgently return the commanders of the Azov regiment to Ukraine was carried out at the request of the presidential administration in order to divert public attention from the consequences of the Wagner PMC rebellion, which did not take place in reality. According to other experts, President Lukashenko, the most likely contender for the post of Minister of Foreign Affairs of the Union State under Supreme Ruler E. Prigozhin, personally addressed Erdogan with this request on behalf of Putin. Here, Ukrainian soldiers fire 2 Stinger manpads versus a Russian helicopter. Outcome is unclear. Уходь, уходь! Ебать дыма нахуй! Та хуй на нього, уходь! Ходимо. Не бачу, їбав. Ukrainian units continue to destroy Russian armor along with their equipment in the Tavri direction. During the day, the enemy lost more than 2 companies killed and wounded. 23 units of military equipment were destroyed. The squad of Ukrainian anti-tankers on volunteer buggies quickly works on enemy positions. Друга охуенно зашла, влучали. Пошла.
Another footage of the dispersing of people with K-52 on Berdyansk beach. Relatives of mobilized Russian men once again beg Putin the Tsar to let their men go. They assure Putin of their full support of the special military operation. They fully agree that their husbands kill Ukrainians. They just want them to get some rest. Уважаемый Владимир Владимирович, мы родные и близкие мобилизованных в сентябре 2022 года мужчин. Просим вас обозначить сроки несения службы в период специальной военной операции не более 6 месяцев и произвести замену на другие подготовленные резервы как можно скорее. Мы полностью поддерживаем необходимость проведения специальной военной операции, но наши мужчины участвуют в боевых действиях уже 9-й месяц подряд. За этот период изрядно страдает физическое и моральное здоровье как самих мобилизованных, так и их семей. Мы живем в постоянном напряжении и страхе за жизнь и здоровье наших мужчин. Наши мужчины достойно стоят за свою страну, за интересы нашей Родины, бесконечные 9 месяцев. А мужчины, мобилизованные из ЛНР и ДНР, вот уже год и 3 месяца выполняют свой воинский долг. За это время накопилась усталость, страдает психическое здоровье, обострились хронические болезни. Большинство из них ни разу не были дома. Нашим мужчинам нужен отдых. Верните наших мужчин домой. Нас называют царством. Но мы живые люди, и мы в отчаянии. Нам не нужны деньги, нам нужны наши мужья, отцы и дети. Мы живем как в аду. Некоторые мужчины ни разу не видели своих детей после рождения. Кого-то ждут беременные жены, которые испытывают постоянный стресс. У ничего есть прямые угрозы жизни и здоровья ребенка и матери. Есть те, кто и вовсе не успел обзавестись заветным малышом. На данный момент это даже невозможно планировать. Эта ситуация очень сказывается на демографической и национальной политике нашего государства. Для восстановления сил и здоровья, для полноценного отдыха, двухдневного отдыха недостаточно. Наши мужчины не сбежали, а пошли беспрекословно выполнять свой долг. Но физические и психологические ресурсы не безграничны. Изнеможденный солдат не может быть надежным защитником. В целях безопасности нашей страны мы и наши мужчины просим справедливого решения. Пожалуйста, закрепите на законодательном уровне замену вымотанных мобилизованных граждан, которые находятся в зоне СВО более 8 месяцев, на другие подготовленные резервы. Верните наших родных домой. У нас сильнейшая страна, есть на кого заменить наших мужчин. В стране есть Росгвардия, работники МВД, МЧС, армии. Это более 4,5 миллионов профессионалов. У них лучшая физическая подготовка. Они быстро пройдут слаживание и покажут более высокие результаты, нежели наши гражданские мужчины, которые были мобилизованы из гражданских профессий. Moscow, Russia. Another video was published. As we know them, queuing as usual, and of course there was something for free. A couple of hours ago, Moskovitz stood in line for free ice cream lols near Chisty Prudy. The wait for a free ice cream was from 1 to 2 hours. You can't make that shit up. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.